starting the second part of this special Before the Sabbath Friday. March for my fellow Aspie Nation. Aspies of the world unite! Aspies of the world unite! Aspies of the world unite! Pour les Aspies du monde, qu'on s'unisse. We gotta rock and roll, and this independent artist and athlete, geopolitical analyst and theorist on the mountain, now at the top of the mountain, just past where I want to build the Forgotten Goddess Temple and the Dragon House of the Dragon. Je viens juste de passer par où que je veux construire le temple de la déesse et du dragon. Oubliez, il fait commence après le coucher de soleil. Sunset. We're gonna drive it home because we are already in. Finished a 3-hour marching workout. Took a little 15 minutes to eat something because I had to. Again, just want to express my gratitude. Grateful, thankful that my rent's paid. Grateful, thankful that my electricity bill is paid. Grateful, thankful that I got food and coffee. And since I died of COVID, I say I died of COVID, I'm being reborn. 2020 February, and I was very sickle and diseased. It was like death, pestilence, and disease. And in many ways, I did die during COVID. And quand j'ai failli mourir de la COVID, fait 42 mois, 3 ans et demi, ce mois-ci, septembre, je l'ai eu en février 2020. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Je dis souvent que c'est comme si je suis mort dans la COVID. In many ways, I did die during COVID, being reborn, Adrian Hanna, Dragon Androgynous, Pansexual, founder of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. On the March, second part. Let's see how much total I got, but of course, when I posted on Facebook, I got to take a few minutes for my break. I took about 15-20 minutes break to eat in the sun, because I didn't want to get a headache. J'ai pris une pause pour manger, et quand je mets sur YouTube, il faut que j'enlève comme 20 minutes. So it's been 4 hours, 58 minutes since I started my marching workout dedicated to Aspie. Ça faisait 4 heures et 58 minutes depuis que j'ai commencé l'horloge pour la marche d'entraînement rock and roll pour les Aspies. Aspies! I'm an Aspie, I'm an Aspie, I'm an Aspie. Asperger's, aka highly functional autism. Highly functional autism is Asperger's, and j'ai l'Asperger's, soit l'autisme hautement fonctionnel. I live with it, je vis avec, and rock and roll 24/7. I learned to accept it over these years of COVID, and also accept that my condition, which I cannot remember memories from after a certain period of time, like 7 years, and, a little bit more than 7 years. It's called focal retrograde amnesia. C'est l'amnésie focale rétrograde. C'est l'amnésie focale rétrograde. Focal retrograde amnesia. L'amnésie focale rétrograde that I live with. So I can't go back more than like 7, 8, 9, 10 years or stuff like that. My memories I can't remember outside this island life. Je peux pas me rappeler à cause de l'amnésie rétrograde qui est causée d'habitude par un trauma crânien, un trauma à la tête, ou bien sûr qui est causé par une maladie, comme j'étais maladie chronique, parce que je l'ai écrit dans mes journaux. So focal retrograde amnesia, or amnesia in general, is usually caused by a head trauma, or it can be caused by another sickness or illness, prolonged illness, which according to my journals I had chronic illness. J'avais de la maladie chronique. I had chronic illness. I suffered, I struggled. Still now suffering. Financially stressed. I'm open for business 24/7. And due to Asperger's, I had some employments during COVID, but I guess they didn't tell me. And you know how it is, people gossip. And vous savez comment c'est, le monde il parle dans le dos. Perdu de l'emploi, mais que j'ai aimé pendant la COVID à cause peut-être de mon Asperger's. Puis peut-être j'étais un peu bossy, maybe I was bossy, but I can make concessions, make compromises. Je peux faire des compromis, puis des choses comme ça. Puis
You know, I rock and roll 24/7 and I'm open for business. Je fais du rock and roll 24/24. I'm an artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist. World's greatest living, dancing, millennial rainbow poet who is not perfect, far from it. Je suis là. L'athlète, artiste, philosophe indépendant, qui n'est pas parfait, loin de là. Artiste, athlète, philosophe indépendant. Artiste, athlète, philosophe. Artiste, athlète, philosophe et analyste en géopolitique et rock'n'roll comédien. Just had an idea for a movie scene. So stay on the right, gardez la droite. Parce qu'il y a des bicyclettes. On les aime, nos cyclistes. We love our cyclists and let them pass. See? Somebody's jogging. So you gotta stay on the right. Il faut qu'on garde la droite. So it's important to stay the right side because it's of course cyclists. Cyclists passent, les cyclistes ils passent, puis il faut qu'ils fassent de l'entraînement, puis ça comme à la conduite, il faut qu'on garde la droite, we gotta stay the right. Look at that beautiful sunset, man. Sunset from the mountain, you can see. Vous pouvez voir la montagne, tu sais. Là, le coucher du soleil de la montagne, comme on connaît, puis like how we are situated, you know, it's really nice and it's really beautiful. And again, a little reminder not to pollute, pour ne pas faire de la pollution, genre, to pollute or leave stuff, you know, in the forest. Right. Leave stuff in the forest and ne pas laisser des choses dans la forêt, puis du plastic, because this is like my second home and I love coming here and it's my favorite spot to work out, to train and to exercise. Ma place préférée pour faire l'exercice, du rock and roll, la méditation, puis la philosophie, and do some jogging, faire du jogging. Faire de l'entraînement physique. And do everything that I do. Right here post sunset or sunrise or midday or anywhere on this mountain. Just put it in the garbage, plastics, whatever you have. Whatever cans of, just put it in the garbage, you know, just drop it in the garbage and put it here. I'm gonna take a more difficult trail, but I know the trail, so I'm kind of used to it. Je connais le chemin, fait y a pas de danger. I know the trail, so I'm good with it, but I do not recommend it. This one on the it's very steep. So again, as the second part of today's video vlog, consider this my work. As independent artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who writes the best rock and roll songs of 2023. Votre artiste, athlète indépendant, pour les affaires, j'écris les meilleures chansons rock and roll. Et pour faire l'amour. And we drill it, go down, stay it on the right, on garde la droite. Just like driving, just comme à la conduite. Start seeing some of the lights in the back. We're gonna get into the light.
Thank you, Hydro Quebec. Gonna rock and roll to build 7 more dams in the coming 7 years. Go Hydro, go. And merci Hydro-Québec, travers du passé et du présent du futur pour la construction de ces bâtiments. Et tout le travail qui a été fait, je vous remercie. Puis c'est. C'est. Hydro-Québec, je suis un fan. I'm a fan of Hydro-Québec. I sing rock and roll songs so that Hydro-Québec builds 7 more dams in the coming 7 years. And build that one in. Build that one in California. Construire cela en Californie, Hydro-Québec. Puis ça va être capable. Puis en place que ce soit pour notre sécurité maintenant, geopolitical security, North Americans United, Nord-Américains, il faut qu'on s'unisse. NORAD, NATO, Dragon Zero, Elon Musk, il y a 300 helicopters. L'OTAN, le raid d'Elon Musk, il faut que vous me construisez 300 autres, 300 hélicoptères. Hear that? That's the sound of nature. Oh. Oh. And into the new light. What a beautiful sky, man. Quel beau ciel. Telemites 418 code. Let code pour les télémites. Telemites of the world. With Aspies rock and roll avec les Aspies.
And we're gonna go do the hydration, hydration, hydration. On va aller faire l'hydratation, hydratation, hydratation. So here's the fountain, the lines. We're gonna put the jacket on, we're gonna hydrate, and it's gonna be the third bottle for today. Just gonna put this on, je vais juste mettre ça sur moi parce que temperature drop, la température elle a baissé quand même. See, we're gonna get that hydration. Almost third, 1.5 liters. That's 4.5 liters. 4 litres et demi. Four and a half liters. Totally drank at the lion fountains. La fontaine où il y a 2 lions, on va mettre le troisième. We gotta put the third lion. Make it some color for need some color here. This fountain, I love it. Thank you, Public Works. Merci l'éclaireur public pour les
La fontaine pour les femmes. Make sure it doesn't spill. Beautiful blue sky. Then we go to headquarters. Maybe we'll be back to dance tomorrow, Saturday. Sunrise dance. La danse du lever du soleil, peut-être. That means we gotta go to bed early if we're gone. Unless we come Sunday. Tomorrow we rest. Si on vient dimanche. Sabbath Sunday and tomorrow we rest. Haven't decided yet as we go, eh? Comment qu'on va? Parking, have fun. Welcome to Montreal, Mont Royal. This is your raw YouTube. This is what I work with. You get beautiful blue sky, man. Sunset. Sometimes you just gotta look up, eh? Des fois, il faut juste regarder en haut. C'est tout que ça prend, des fois. Puis. On the meditation for my fellow Aspi Nation. Pour ma famille Aspi, en méditation aujourd'hui. Vigor, vigor, vigor. Vigor, vigor, vigor. Vigor in French. C'est vigueur. And healing a lot.
Free to love, man. So now we're gonna go by Westma. See how much is that juice. Not that much left. Says 58 minutes. We'll see. So that should be about an hour, right? For the filming, and from here to my place, it's about 2 hours. 7.7 km d'ici jusqu'à chez nous. Le chemin que je vais prendre, c'est à peu près 2 heures, puis plus que 7.7 km, more than 7.7 km. So I'm gonna be clocking in some good 7 hours today. Well, minus those 15 minutes, I guess. Stopping, and I didn't stop much in the sun, but c'est pas arrêté beaucoup dans le soleil, mais quand même. Anybody want to finance GoPro, blah blah blah, this live stream 24/7. Si quelqu'un veut financer du live stream Ming 24/24, mais vous êtes prêt à le faire, puis I'm open for business. Triple vaccinated, survivor of COVID. Survécu COVID, 3 fois vacciné. Admiring the beautiful blue sky. Je suis en train d'admirer la beauté du bleu ciel, là. La beauté du bleu ciel. La beauté du bleu ciel. La beauté du bleu ciel. La beauté. Laugh my children, laugh my children, laugh my children. Que mes enfants rient en joie. Que mes enfants rient. Sont en train de rire en joie. Que les enfants soient en joie puis rire. Hug like you never hugged before is the main message. Donnez-vous un câlin comme jamais avant, le message principal.
Again, a reminder that your physical fitness journey begins today. Un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès maintenant, dès aujourd'hui, avec la marche, des pompes, du sport, que ce soit n'importe quoi. Your fitness journey commences now, today. Votre conditionnement physique commence aujourd'hui, maintenant. 77 pounds down. This ASPE survivor of COVID who has focal retrograde amnesia. Lost 77 pounds creating a workout training program system. Back in 2019, votre Dragon Arc-en-Ciel en 2019 a créé un propre système d'entraînement physique. Et puis, perdu 77 livres. Créé un propre système d'entraînement physique. Perdu 77 livres. Et a survécu la COVID. Et vit avec l'Asperger soit le autisme hautement fonctionnel. Et je vis, et j'ai le l'amnésie rétrograde. Parce qu'il y a des différents types d'amnésie. There's different types of amnesia. So the one that I have is not that I forget stuff, but that after a certain period of time, this is focal retrograde amnesia. Retrograde amnesia meaning that at one point in time, specific period, usually due to an illness, chronic illness, which according to my journals I had, and XYZ other factors, and whatever it is the case may be, and whatever it is the case may be, and focal retrograde amnesia, I mean, at a certain point in time, 7, 8, 9 years, cannot remember before that. So, after last 7 years, I remember coming from chronic illness, suffered struggle, but had some good victories, losing weight, getting out of depression, suicidal. Mais j'ai survécu avec la dépression. Puis j'ai survécu avec le suicidaire, puis en dépression, puis suicidaire, puis en dépression. Puis je l'ai conquis. Hard battles, but conquered depression. J'ai conquis la dépression, puis être suicidaire, je l'ai conquis aussi. Conquête d'amour. And focal retrograde amnesia, l'amnésie focale rétrograde, can't remember a certain period of times and things like that.
focal retrograde amnesia, l'amnésie focale rétrograde. Can I remember prior to about a few years, 7 years? There was a lot of mold where I used to live, chronic illness. Il y avait beaucoup de moisissures où je vivais, puis la maladie chronique, c'est peut-être ça la cause, puis la trompe du crâne, ou un trompe général, ça cause d'habitude l'amnésie rétrograde. Fait qu'après, avant ce point-là, je m'en souviens pas. Before this, I do not remember. I have some writings, journals, but the important thing is the work that I've done during COVID and who I am today and who I will to be tomorrow. Le plus important, c'est qui je suis aujourd'hui puis qui je veux être demain. So that's the most important thing for yours truly, Adrian H. Dragonborn, being reborn. And change my name. I'm going to have financial and going to finance it. Official change of names, but je vais pas changer officiellement à cause des finances le nom, mais votre dragon arc-en-ciel, rock and roll, 24/7, blah 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 blah. Do some push-ups, do some squats, consent, hug like you never hugged before is the main message, blah blah blah. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Et le message principal. Puis si c'est pas de l'amour, je veux rien savoir. Vous me parlez pas d'amour, vous voulez savoir. If you don't talk about love, and I don't want nothing to do with it. Stay away, don't mention my name. Gardez-vous de loin, puis mentionnez-moi pas le nom, s'il vous plaît. Thanks for understanding. Merci pour votre compréhension. Freedom, liberty, nuclear weaponry. Well, ICBM rockets can actually reach us all the way, huh? The Satan ones. Some of them Russian ICBM stands for Intercontinental Ballistic Missiles, can go supposedly, from what we know now, 12,000 kilometers. Now from Montreal to Moscow is about 8,000 kilometers. So in truth, the ICBM rockets can reach. So if it's 8,000 to Montreal from Moscow, depending from where they're shot, let's say Moscow, but some of those are mounted, they can be closer. So they can be shot from closer, right? So that means that they can actually reach almost, well, because it's 12,000 minus 8,000, that's 4,000 left. So Canada is about 5,500 coast to coast. If from Moscow to Montreal is about 8,000, a bit less, that means 4,000 kilometers going west from Montreal, right? So basically they can hit, in theory, and they have a few, they have like 156 or something, so they can hit maybe all the way to Alberta, right? Even more. They can hit all the way to BC, maybe Vancouver. Wow. So that means that with 12,000, maybe all of Canada is within range. That's pretty hardcore. Hey, any big city. Montreal, Ottawa for sure, Toronto for sure. I don't know about BC, Vancouver, but and Alberta, but it could be. We gotta check, I gotta calculate. So I predicted this back in 2019. More or less around the same patterns, but I pretty much, I want to say predicted. But I'm going into Forest and Westmount. We reach Westmount. If you don't know the trail here, don't come when it's dark, my suggestion. Si vous connaissez pas le chemin, venez pas quand il fait noir parce qu'il faut que vous sautez quand même des arbres qui sont tombés. Moi je connais, I like it here.
L'air fresh. J'aime ça venir par ici, l'air est frais. C'est plus en sécuritaire pour moi parce que, I mean, so it's more secure for me, my point of view, because there's less cars. So that's where I am now, on Westmount. And here's a tree, which I gotta jump over. Yeah, now, il faut que je traverse. Ça, c'est le deuxième, puis le troisième ici. There's 3 trees that fell, so you gotta hop over like a hurdle, like gymnastics hurdle, or gymnastic. There we go. And I know the trail, so we're good to go. Je connais le chemin, donc on est bon pour y aller, mais si vous le connaissez pas, c'est mieux que vous venez pas par ici. If you don't know it, and with this I get a little light, right, with the screen, so it's like a flashlight. You see? Here are the stairs. Ça, c'est les escaliers faits par des travaux publics. So here there are stairs made of rocks and cement. Ici, c'est des escaliers faits par le ciment et la roche. And here we are in Westmount, and before I continue my scenario rant, World War III scénario, avant que je continue de faire le scénario de Troisième Guerre mondiale que j'ai conçu en 2019 that I concocted in 2019, just want to say that if I do know somebody who, of course, deserves to live in houses like this, well, if it's my anonymous sister friend who deserves to be 7 times richer than Oprah, c'est que je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans des maisons comme ça. C'est ma sœur anonyme. Elle mérite d'être 7 fois plus riche qu'Oprah. Puis 7 fois, toutes les Kardashians, les 7 ensemble, fois 17. And all the Kardashians put together times 7. My anonymous sister friend as we enter here on this Westmount. And yeah, I feel good. I rock and roll and me sens bien, puis I feel good. And my anonymous sister friend, the greatest woman I know, deserves to live in houses like this.
Ma sœur anonyme, la meilleure femme que je connais, mérite d'habiter dans des maisons comme ça. And between 57 Chemin de Belvedere and 53, there's this house, which right here, next to this mansion, has been left decrepit, desolate, decaying for more than 7 years when I passed. It hasn't changed, and with your help, support, we can make it a house of the dragon, blah, blah, blah. Paint a rainbow, the pillars black and white, avec votre soutien. Cette maison, il n'y a même pas de lumière, mais qui était à vendre depuis plusieurs années, puis pendant plus que 7 ans, ça a été désolé, avec rien dedans, puis il n'y avait pas eu de changement, puis a besoin d'amour, mais avec votre soutien, on peut la peinturer arc-en-ciel, puis je peux avoir les portes ouvertes ici. I can have open doors there, so it's between 57 to Belvedere, and next to those big 2 mansions, my sister can live in one of each of those. Belvedere Place. Belvedere and Belvedere Place. So that's where it is in Westmount. C'est là que c'est à Westmount. So you can, if you will, to support anyway, open for business 24/7. Je suis ouvert pour les affaires. 24 sur 24. 24/7. Open for business. So I want to discuss now. My World War III scenario now a little bit. Je veux discuter mon scénario de Troisième Guerre mondiale un peu. Good for you, fellow citizen. Jog on. Fais bien, mon citoyen, entraîne-toi physiquement. Puis, super important. Super important for mental health. Super important pour la santé mentale. And it keeps one in super shape, you know. So I'm transitioning now. I'm transitioning into super fitness. Je suis en train de faire la dernière transition de super fitness. Just converting the last remainder of the fat into lean, natural, raw, real strong muscles. Je suis en train de convertir les dernières de gras qui me restent sur le corps. Ça a pris des années, took years. Convertir dans des... pour le convertir en du muscle naturel, raw et fort. Vigor. Vigor in French is vigueur. And of course, into super fitness. So have been healing during COVID and je guéris durant la COVID, puis rock and roll with it. Hello. You know where the summit is? Yeah, which summit you want to go, bro? Circle. Oh yeah, that's the best place. So you're under. I gotta go all the way around, I think. Yeah, that's it, brother. And you gotta go around and then keep your left and just keep on the left. On the left, and it's Yeah, but it might be closed. Last time I checked. Oh no, it is closed. My buddy lives right next door to it, and I get lost. Right. You're welcome.
Nice place to go swim is Semicircle, but it's closed. I don't know if it opened. Last time I checked, like I said, it was closed. So back to my World War III scenario. So back in October 2019, back in October 2019, as an independent fitness captain, when, and in parallel to being a geopolitical analyst and theorist, have created, made, produced, and designed a World War III scenario. After my analysis, came to the conclusion that humanity is again on a path towards an international conflagration, mainly based on several geopolitical factors such as the US-China trade war, which began during the Trump administration in 2018. And I created what's known as the General War Integrated Body Training System, aka the Dragon Army Workout. A simple, effective, efficient total body training system. Designed and created to go hand in hand with such an event, such a scenario, an international conflagration. In other words, it was a World War III scenario, of which the last phase is now underway. La troisième phase, maintenant ça s'arrête. Let's take it through these steps. On va descendre sur ces escaliers ici. Actually, no. Change my mind. We're gonna keep on driving this way. Changer d'idée en dernière minute. So that was the scenario and the workout designed to go together hand in hand. So I have been and will continue to advocate for my workout training program, which requires no equipment, to be integrated from high schools as young as 7 until whenever, to
be encouraged and adopted by security forces across NORAD, NATO, North America, and public security forces to be integrated and people to work at. To train and to exercise. And to adopt it and to integrate it. So 2019 October 17 performed the first session, and September 29th performed the 300 session. When I officially turned my surname into an O. And there's some other stairs there. Oh, these ones will take. On va prendre ceux-là à place. I forgot about these stairs. J'ai oublié de ces. Ceux-là, j'avais oublié. I really forgot about these stairs down here. If anybody want to finance, blah blah, I go 300 times on these stairs for Dragon versus Fury. Pour Dragon contre Fury, really. 300 fois. 300 times. Up and down. Finance, blah blah blah. Cause of your choosing a. Just vous voyez, you see that's part of the city that lies there. Montreal, kind of see. Fait partie de la ville, ça vous voyez le sud, south, a little bit west, un peu vers l'ouest, mais vous pouvez le voir. Puis ça c'est, we're in Westmount, at Westmount. Really nice stairs here, perfect to work out. C'est des parfait pour faire l'entraînement physique ici. You gotta slow down there, citizen, that's a speed bump. C'est de la vitesse, il ne faut pas aller trop vite, sinon vous allez voir faire l'automobile. So, turn left and right because you can see part of the downtown skyscrapers from here. But now we're going down. See these stairs? I don't know how visible they are, but so I just kept going down now on the stairs. Lots of stairs, beaucoup d'escaliers. On descend. C'est en pente. Fait que ça descend vite de la montagne. Westmount, it's the other summit. Westmount is the other mountain of the mountain system known as Mount Royal Proper. Westmount, c'est l'autre montagne. Il y a trois montagnes, trois sommets, si on dit. Trois monts dans le système de montagne. See, stairs like this. So, I kept on coming down for like so long. So long. I kept on going up and down, see? And now this is the last stairs here, and that's where we rock and roll here. But this is a perfect workout. You go a few times here up and down, and you have a good workout. Vous avez un bon entraînement ici, pareil, avec a very good workout. And now we just drive it. See, now we get into the lights. See? Good for you, fellow citizens, for jogging. I encourage et j'encourage faire du jogging que vous faites. So now I'm going to translate et faire la traduction. En français et en French. C'est the French translation. Et voilà. Donc en 2019, en octobre, votre artiste, athlète, philosophe indépendant et
analyste en géopolitique, j'ai créé un système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement, qui est simple, facile à faire, que je souhaite voir l'intégrer aussi jeune que 7 ans, dans les écoles, dans les institutions de sécurité publique et l'armée canadienne. Et puis, quand je l'ai conçu, je l'ai fait en développement en 2019. J'avais fait une analyse en géopolitique. Puis j'avais conclu que l'être humain, on s'en va vers une troisième guerre mondiale. So I had concluded that we are on a path of the Third World War. J'avais conçu mon système d'entraînement. Je l'ai fait pour y aller ensemble avec cet événement, soit une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale. En 2019, j'ai fait une analyse en géopolitique, puis j'avais conclu qu'on s'en va vers une troisième guerre mondiale d'après ce qui est arrivé en géopolitique. Puis bien sûr, j'avais pris en considération la guerre économique financière des États-Unis avec la Chine. Et ça m'a fait prendre la conclusion que on se dirige encore vers une troisième guerre mondiale. Donc j'aurais fait cet entraînement-là qui est facile. Et donc le 29 septembre 2022, j'ai complété 300 sessions. Et puis la première session, c'était le 19 octobre. Parce que je suis un analyste en géopolitique. I am a geopolitical analyst and theorist. And that's part of who I am. Ça fait partie de qui je suis. Puis I'm gonna press the button. And I will disinfect. On se désinfecte la main. I don't know how many people touched it. Private hygiene, you know. Personal hygiene. So I'm just gonna put some of this hand sanitizer. Ah, it's cold. Fait froid. Faut se désinfecter les mains. Quand on touche, je sais pas combien des citoyens qui l'ont touché. Puis l'hygiène personnelle, là, il faut vraiment que on se nettoie les mains avec du désinfectant. With disinfectant, it's important to clean the hands. So now we can rock and roll. And I'm gonna continue the discussion. So back in 2019, again, as a geopolitical analyst and theorist, I had concluded, let's see if we got a paper. Oh, I'm gonna take a free paper. Yeah. See, we got a free paper. It's called the Westmount Independent. So this weekend we're gonna read the free paper. It's a free free paper. Now we're gonna traverse. On va traverser.
Here there's Public Works. I want to salute our Public Works changing the aqueducts, the sewers. And you can go by foot, but you can't go by car. Vous pouvez aller à pied, mais vous pouvez pas aller par là. Pas avec l'auto, ça rentre pas. Public Works, super important. Thank you, public workers. All this cement, this is, civilization is a privilege. Hein? La civilisation, c'est un privilège. Ça, c'est tous les travailleurs publics. Les autoroutes, les trottoirs, the sidewalks, the autobahns, and whatever it is. I operate from the ground to the skyscrapers de la terre noire, les champs de patates jusqu'au gratte-ciel. C'est un privilège, la civilisation. Civilization is a privilege, and like I just said before, like you never know. Nuclear war. We're closer perhaps than we ever been to nuclear war. On est peut-être plus proche de la guerre nucléaire qu'on l'a jamais été. Hein? That we ever been. And in theory, those rockets can land here because we can build a dome, but it's gonna take some time. With Musk, I'm calling for Dragon Zero NORAD Musk to have integrated satellites, coast to coast defense with helicopters and, of course, citizens and coast to coast, sky, land, sea defense. Ciel de la terre, du ciel, de la terre, de la défense, par en haut, par en bas, puis par l'eau, terrain, côte à côte, coast to coast, defense, security and service, Dragon Army integrated, de défense, de service, puis de sécurité. Puis c'est ça en tant que philosophe, analyste en géopolitique, puis artiste en même temps, que je fais appel pour soutenir mon rêve qui se manifeste comme le rêve du dragon et la déesse qui dansent, vice-versa, l'empire du dragon et la déesse qui dansent, puis pour un partenariat public-privé, for a public-private partnership, the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, to establish a public-private partnership and kind of a new big deal for the collective North American civilization and Western world and our allies, pour le collectif de civilisation nord-américain, soit pour l'Amérique du Nord, l'Occident, l'OTAN, puis nos alliés.